位同学，大家好，我是黄雅玲，欢迎收看我们今天的英语会话 English Conversation 第16讲特殊活动篇4的一个转播。我们今天呢所要讲授的对话是关于一个 Green Revolution 这个节能减碳的一个介绍。同样的，我们在开始之前呢，我们的对话呢会以短句的方式来秀给各位同学看。可是我们在看 VCR 之前呢，我们都会先进行一下我们该篇短句中我们所会使用到的一个单字的解释。在知道了所有单字的意思之后呢，当我们在看对话的时候，就可以比较快的清楚知道内容了。好，那我们先来看看我们所会使用到的单字的部分。OK, number 1, have a clue, have a clue, 头绪。来看一下我们的例句。I don't have a clue with this mistress. 我对于这项不可思议的事情一点头绪都没有。Okay, next, with something in mind. With in mind, 有了什么样的想法？来看一下我们的例句。With that in mind, corporations are asking their employees and consumers to think green and act green. 有了这样的想法后，这些企划呢，于是要求员工与消费者在思考和行动上都要兼顾环保。Okay, next, specific. Specific, 形容词，明确具体。Specific. 来看一下我们的例句。Let's get down to specifics. Let's get down to specifics. 让我们来研究一下详细的情况。Okay, all of a sudden, all of a sudden, 突然。来看一下我们的例句。All of a sudden, he left the room angrily. 他突然间生气地离开了房间。Okay, next, out of date, out of date, 过时的。来看一下我们的例句。Your idea has gone out of date. 你的观念已经过时了。Okay, next, legend. Legend, 名词，传说、传奇人物。来看一下例句。He is the hero of an old legend. 他是一个古老传说中的一个英雄。来看下一个的单字 ，pumpkin。Pumpkin 名词，土包子、乡巴佬的意思。来看一下我们的例句。He was called Pumpkin because of his lack of knowledge. 他呢，因为缺乏知识的缘故，被称为是土包子。来看下一个单字 ，individual。individual 名词，个人、个体。来看一下我们的例句。Exceptions cannot be made for individuals. 对个人呢不能有例外。Okay, next, consume. Consume 动词，消耗。来看我们的例句的部分。Okay, 例句中说到了 She consumed most of her time in reading. 她把大部分的时间都花在读书上面了。OK, 下一个是 add up to. Add up to 呢，表示的是总的来说意味着什么的意思。来看一下我们的例句部分。The evidence really adds up to this. He didn't murder the old man. 这项证据实际上是意味着他没有谋杀那一个人。好，我们再看下一个例句的部分。A happy board of directors can add up to employee bonuses. 董事会满意的话呢，可能就会有一个员工红利的部分。好，单字的部分呢，我们就先讲到这个地方了。接下来，请各位跟我一起来观赏一下我们这则简短的话句。Do you know that Green Revolution is on the radio minutes ago? I saw it in the magazine too, but I don't have a clue. Of course, nowadays, many companies are joining the green revolution for saving the planet and money. They always say,
thinking green means making green. With that in mind, employees and consumers were asking to think green and act green. Can you be more specific? I've never heard it before, and all of a sudden, it's popular. Everyone talks about green revolution everywhere, and I don't even know what it is. You are so out of date. You should have been more careful about the news and the world we are living in. Well, at first, I thought it's about three things, and that is the reason why I don't care. I'm not good at planting trees at all. My cat has died, too, if you can still remember. Yup, you're a legend. Well, I'll give you the whole idea about this green revolution thing, since I don't want a bumpkin friend. Hey! First of all, people found out carbon footprint can really damage our planet. And most companies and corporations found out that to reduce their carbon footprint can give them a better image. Secondly, Hold on. What is the carbon footprint? a carbon footprint means the units of carbon dioxide made by individuals, nations, or organizations. The more carbon footprint, the more carbon dioxide is made. Aha! I know this. Individuals and the business produce carbon dioxide through driving, heating, or consuming some products. And all of the above may add up to global warming. Moreover, I know some people ride a bicycle or use public transportation instead of driving, right? Exactly. So you do know something about how to reduce carbon footprint. And secondly, company CEOs realize that keeping the planet green will help increase more green in their wallets too. That's why green revolution is popular these years. You got me again. I can understand the importance of reducing carbon footprint. Nevertheless, I didn't see any connection between keeping the planet green and increasing more green in the wallet. Well, let me tell you one example that I read yesterday from the journals. According to Greenpeace, about 3,000 to 4,000 tons of e-waste was created in an hour because of the demand of the improvement in technology. And they were dumped as mountains of garbage in India and China. To solve the problem, PC maker Dell planned to collect used technologies from the customers. These used technologies were recycled and then resold to the customers. As I remembered, Dell made a great amount of profits through the project. What is more, the company lessened the number of e-waste through in India and China. Wow! I never know recycling can make huge profit. There are more things that you still don't know. Now there are tools for companies measuring the size of their own carbon footprint, and many products have been labeled about how much carbon dioxide they produce into the environment. Tesco, for instance, has a program to tag all their products with the carbon measuring labels. I really learned a lesson from you. I never know you are a know-it-all person before today. 好，欢迎回来。看完了短句之后，不知道各位同学有没有清楚刚刚我们短句中到底聊了些什么东西？不清楚的话也没有关系，我们现在呢会慢慢一句一句的来讲解。Okay, so there are two people. Firstly, Lillian says, "Do you know what the Green Revolution is on the radio minutes ago?" 他说：“哎，你知道刚刚广播我们这边听到这个绿色革命，这个 Green Revolution 是什么东西吗？” I saw it in the magazine too, but I don't have a clue. 所以 Lillian 就说，他说我之前在杂志上也看到过，可是我一点头绪都没有。And then Doreen says, "Of course. Nowadays, many companies are joining the green revolution for saving the planet and money." 他说知道啊，这些最近呢，很多公司为了拯救地球跟省钱，都加入了这个 green revolution 这个活动。They always say, "Thinking green means making green." 他们说呢，节能减碳呢，能够帮你赚更多的钱。With that in mind, employees and consumers were asking to think green and act green. 他说有了这样的想法后呢，
员工们跟消费者们都被要求说，我们必须要做节能减碳、做环保这个动作。And then Lillian keeps saying, she says, "Can you be more specific? I've never heard it before, and all of a sudden it's popular." 她说：“你可不可以说得更详细一点呐？我从来没有听过这个东西，然后突然间它就变得非常的风靡了。Everyone talks about the Green Revolution everywhere, and I don't even know what it is." 那所有人都在讨论这个绿色革命，而我甚至不知道这是什么东西呢。Then Doreen said, "You are so out of date." 她说你也太落后了吧，落伍了哦。You should have been more careful about the news and the world we are living in. 你应该要更加关注你所居住的这个世界的新闻的。So Lillian says, "Well, at first I thought it's about some tree things, and that is the reason why I don't care." 她说我原先以为呢，这只是一个关于种树的一个事情，这也是我完全不在意的主因。I'm not good at planting trees at all. My cactus died too, if you can still remember. 他说我对于栽种这门学问还蛮生疏的，如果你有印象的话，你应该知道的。我连仙人掌都养死了。And Doreen was said, "Okay, you're a legend. 你真的是个传奇人物啊。Well, I'll give you the whole idea about this green revolution." 他说呢，我呢会给你一个这个关于这个绿色革命一个全然的概念。Since I don't want a bumpkin friend. 因为呢，我并不想要一个乡巴佬的朋友。So Lillian was angry. He said, "Hey, but first of all, people found out carbon footprint can really damage our planet." Doreen kept saying. 他说呢，人们呢发现碳足迹这个 footprint 对我们的地球会有所影响，有一个坏的影响。来，我们来做一个补充，关于这个 destroy、damage 还有 harm 这三个单字。首先，我们先看看 destroy。destroy 呢表示是摧毁、完全破坏的意思。这个 destroy 呢表示说完全破坏、荡然无存，什么都没有剩下来了这样子。而这个 damage 呢表示只是损坏，是一部分小部分的一个部分损坏的部分破坏。至于这个 harm 呢比较像是受伤、伤害，是针对我们人或者是我们动物的。我们来看个例句，例句中说到了，他说呢 ，A fire destroyed the house。拿火灾来做个例子，他说到了火灾把房子烧毁了。我们再看下一个 ，A fire damaged the house。很像，但是它们的意思却有程度上的差异，表示是火灾使房屋受损。这两句话呢，它们程度上有所差异，而且要特别注意的是，这个地方我们绝对不能够使用 harm H-A-R-M 这个单字，因为 harm 呢只能用在动物或者是人的上面。好，我们继续来看我们的对话。Doreen 她继续说到，她说 ，And most companies and corporations found out that to reduce their carbon footprint can give them a better image. 许多公司跟企业呢，发现说减少碳足迹的用量这件事情呢，可以给予他们的公司一个良好的形象。And secondly， 第二呢，在Doreen继续讲的时候 ，Lillian said，"Hey, hold on，等一下。他说 ，What is the carbon footprint？" 他说先暂停一下，到底什么这个 carbon footprint 这个碳足迹是什么东西呢 ？Doreen says，"Well." A carbon footprint means the units of carbon dioxide made by individuals, nations, or organizations. 他说这个碳足迹呢是表示个人、团体或者是组织这些活动我们会产生出来的这个二氧化碳量。The more carbon footprint, the more carbon dioxide is made.碳足迹越多，就表示越多的二氧化碳量出现了。来，我们针对 the more 来做个补充。the more 呢，表示是越多什么东西就越多什么东西。它类似的用法呢是 the 加上一个比较级，逗点 the 再加上一个比较级。我们来看例句比较清楚。例句的部分我们来看到，他说 ：“The more you have, the more you want。”你拥有的越多，你的欲望就越大。或者像是 the more the merrier，
多多益善，越多越好。还有像是 the more haste, the less speed， 欲速则不达。好，我们再回到对话的部分。Lillian says, "Aha, I know this. Individuals and business produce carbon dioxide through driving, heating, or consuming some products, and all of the above may add up to global warming." 这时候呢 Lillian 就说她知道啦，透过这个开车、暖气或者是消耗某些产品呢，我们都会产生一个二氧化碳量，也会导致一个 global warming， 一个地球暖化的动作。Moreover, I know some people ride a bicycle or use public transportation instead of drive, right? 他说呢，有些人会利用脚踏车或者是搭乘这个大众运输工具来取代开车这样子。接下来我们再对这个 instead of 做个补充的部分。这个 instead of 呢，表示是一个代替、替换的意思。我们后面呢，通常会加上一个名词或者是名词片语的部分。我们先来看看，如果说是加名词的时候，它的例句是怎么样的。OK， 例句中提到 I will give you a cup of coffee instead of tea。我会给你一杯咖啡，而不是给你一杯茶。这是加名词的部分。接下来我们看看加一个名词片语的时候，它的句型又是怎么样呢？ I will tell you how to do it instead of what to do only。我会告诉你如何去做，而不是直接告诉你要做什么这样子。接下来还有第三种用法，同样也是加名词子句的部分。他提到他说 I will lend what I think you need instead of what you ask for。他说我会借给你我觉得你所需要的东西，而不是你所要求的这些东西。或者来看下一个例句，他说 I like comic books instead of textbooks。我喜欢漫画胜过于教科书。或者再看下一个例句 Instead of staying at home, I prefer shopping with my friends。跟待在家里比起来呢，我更宁愿选择说跟我的朋友去逛街。接下来我们也讲到，有时候呢，它也是可以表示代替某人的意思。而这个代替某人呢，同样我们可以讲说是使用一个这个 to substitute for somebody or to fill in for somebody。来看一下我们的例句。例句说到呢，because Jane doesn't have enough creativity, the boss decided to let Mark substitute her。他提到说呢，因为这个 Jane 呢，她没有足够的这个创意力，所以呢，老板就决定让 Mark 来做一个替代。来看我们的第二个例句，他提到他说呢 ，Jack cannot come this afternoon. Can you fill in for him?他提到说呢，Jack 这个下午没有办法过来哦，请问你有没有办法来代替他呢？好，我们来再回到我们对话的部分。Doreen says, exactly. So you do know something about how to reduce carbon footprint. 他说，所以你对于如何降低碳足迹还是有一点了解嘛？还要继续讲到，他说 ，and secondly.Company CEOs realize that keeping the planet green will help increase more green in their wallets too. 他说第二点呢，也是因为许多企业的执行长他们都了解到节能减碳可以帮助他们赚钱。That's why Green Revolution is popular these years. 这也是为什么绿色革命在这几年呢会这么的受欢迎。And then Lillian says, "You got me again." 他说我被你搞得更困惑了。You got me again.I can understand the importance of reducing carbon footprint. Nevertheless, I didn't see any connection between keeping the planet green and increasing more green in the wallets. 他说我明白降低碳足迹的一个重要性，可是到底绿化地球跟赚钱有什么关联性呢？ Doreen says, well, let me tell you one example that I read yesterday from the journals. 他说我昨天才从期刊上读到这个东西，我给你举个例子好了。他说 ，According to Greenpeace, about 3,000 or 4,000 tons of e-waste was created in an hour because of the demand for the improvement in technology. And they were dumped as mountains of garbage in India and China.
他说呢，这个绿色和平组织的部分就曾经提到说，因为这个高科技的一个需求，大约每小时会有3到4千吨的一个电子废弃物产生，堆积在一个印度或中国像垃圾山一样。To solve the problem, PC maker Dell planned to collect used technologies from the customers. These used technologies were recycled and then resold to the customers. 他说，为了解决这个问题呢，这个戴尔电脑呢，他们这个制造商呢，就计划说，向所有的使用者收集这些使用过的一个科技产品，再将它呢回收再利用，再重新卖给消费者的动作。他说 ，As I remembered, Dell made a great amount of profits through the project. 而据我所知呢，戴尔公司在这项计划上获得了一个极大的利益。What is more, the company lessened the number of e-waste through in India and China after this project. 他说，除此之外呢，也帮助公司减少说这些丢弃在印度及中国的一个垃圾量。So Lilian says, "Wow, I never knew recycling can make huge profits." 他说，我从来都不知道说原来回收也能创造这么大的利润呢。Doreen 就说了，他说 ，There are more things that you still don't know. 那你不知道的事情还多着呢。Now there are tools for companies measuring the size of their own carbon footprint, and many products have been labeled about how much carbon dioxide they produce into the environment. 他说现在呢，我们也推出可以供公司们测量这个碳足迹大小的一个工具，而且许多的产品上面呢，我们也会标明说到底会产生多少的这个 carbon footprint 这个碳量的问题。So Tesco, for instance, has a program to take all their products with the carbon major labels. 他说以 Tesco 来讲呢，这个英国的 Tesco 他们就计划说要在他们全部的商品上面都贴上一个碳测量的一个标签。So Lilian kept talking. She says, "I really learned a lesson from you." 他说我今天真的从你那边学到了好多东西哟。I never know you are a know-it-all person before today. 他说在今天以前呢，我都不知道你竟然是一个如此博学多闻的人呢。好，我们的对话就讲到这个部分了，不知道各位还记不记得呢？我们先休息一下，待会回来我们再来看一下我们今天做的整理。欢迎回来。好，我们今天讲的对话呢，就到这个地方告一段落了。课程快要结束了，不知道各位同学还记不记得我们今天到底说了些什么东西？我们今天讲的是这个 Green Revolution 这个节能减碳的东西。我们节能减碳的时候，有什么东西是特别需要注意到的，或者是有什么东西是特别需要你特别去强调、特别要在意的？如何怎么样节能减碳呢？同时，我们也做了一点点小小的比较，关于一些补充，像是我们第一个提到这个 destroy、damage 跟 harm 这些东西的比较。它们都是指毁坏、伤害、损害的意思，可是它们的程度上呢，却有许许多多的差异。这种细节枝微末节的一点东西的差异。第一个，我们提到 destroy 表示的是一个摧毁、完全破坏、荡然无存，什么都没有剩下的这种毁损。第二个，我们讲到 damage 是指损坏，是指部分的一个破坏，只有小部分的破坏这样子。接下来我们讲到 harm 呢是指伤害。通常呢是针对我们人或者是动物这些有生命的东西。我们来看一下我们的例句，例句中提到他说呢 ，A fire destroyed the house， 火灾呢把房子烧毁了。这时候我们使用的是 destroyed， 如果我们换成 damage 的时候呢，会是说 A fire damaged the house， 火灾使房屋受损。这两句话呢基本上完全一样，可是它们呢唯一的差别是在于它们的程度上有一点点的差异处，而且特别要注意的是，我们绝对不能换成 harm， 因为 harm 呢是用来形容人跟动物的，就我们这些有生命的东西。接下来我们又讲到这个 the more 比较级的东西，越怎么样越怎么样，越多什么东西越多什么东西。很多时候你会看到 the 比较级再加上 the 比较级，当然大部分都是 the more 这个东西的意思。来看看我们的意思，我们看我们的例句哦。The more you have, the more you want. 你拥有的越多，你的欲望就越大。或者像是下一个例句，我们提到他说 The more, the merrier. 多多益善，越多越好。
再来这个比较呢是比较特别的，我们看下一个例句，他说 The more hasted, the less speed， 欲速则不达。接下来我们在这个 the more 做完了之后，我们还讲到一个关于代替的这个东西的补充。Instead of 这个代替呢，替换，我们后面通常会接上一个名词或者是一个名词子句的部分。先看看我们加名词的时候呢，我们会说 I will give you a cup of coffee instead of tea。我会给你一杯咖啡，而不是给你一杯茶。这是名词的用法。如果说是加上名词片语的时候呢，它则是说 I will tell you how to do it instead of what to do only。我会告诉你如何去做这些东西，而不是只是告诉你你就这样去做吧。所以我们刚刚讲到了名词，也讲到了名词片语。我们现在要讲的是 instead of 加上一个名词子句的时候，他说 I will lend what I think you need instead of what you ask for。我会告诉你，我会借给你是你所需要的东西，而不是你所要求的东西。来看下一个例句，他提到他说 I like comic books。Instead of textbooks， 我喜欢漫画胜过于教科书。再看下一个例句哦，他提到他说 Instead of staying at home, I prefer shopping with my friends。 表示说，代替某人的，我宁可跟我的朋友去逛街，我也不愿意待在家里面这样子。之后我们也提到，如果要做这个代替某人的这个动作的时候呢，我们可以使用To substitute for somebody or to fill in for somebody， 这个都是表示可以用来代替某人，像是 Because Jane doesn't have enough creativity, the boss decided to let Mark substitute for her。 因为呢，他实在是没有太多的这个创意力，所以老板就决定让 Mark 来代替他了，来代替 Jane。来看我们下一个例句，他提到他说 Jack cannot come this afternoon. Can you fill in for him? 他说这个 Jack 呢，这个下午没有办法过来哦。那请问你可不可以就是来帮忙呢，来代替他一样？好，我们今天呢就差不多先讲到这个地方了。我们下一次会讲的是这个英语绘画第9讲特殊活动篇5的部分。下周我们要介绍的是英国的一个 The Bonfire Night， 一个烟火节的部分。这个 Bonfire Night 呢，其实在英国这是一个非常大的节日，是11月5号。英国呢其实是跟台湾不太一样的是，他们其实平常日子是不可以放烟火的，一年呢就只有这么一个礼拜是可以放烟火，这么一个晚上是可以放烟火的。他们呢，而且是非常热闹的一个节日，他们会这样子，会通通聚在一个地方，可能是河边，可能是一个广场空地这样子，所有人会聚集在一起，一起做一个烟火的这种播放的动作。可是在这些时候之外呢，他们是不允许放烟火的。而且呢，我们下个礼拜也会提到说，他们在这个 Bonfire Night 的时候呢，他们所谓吃到的食物，他们会有特别的活动，比方说像是小朋友呢，他们会做一个 effigy， 会做一个小小的这种一种雕像，一个小人物这样子来表示说呢，是用来形容说这个 Bonfire Night， 它原本呢其实是表示说一个人呢，他当年呢他其实是想要去炸毁一个国会，可是失风被捕了这样子。好，我们今天呢就先上到这个地方结束咯，我们下次见，拜拜。